Bonjour à tous. Ndeka bo moni na ba photo na telebino. Ndeka na lakaki ezanga boyebi déjà kombo nanga donc na besoin de se présenter te. Non ça la peine rapide pour la ligne za mulai. Ndeka lakaki to lobeli papa Diangienda to laksi ba différentes dimensions na. Mais loko ndengna lobela siko na suka vidéo oyo ezana vidéo mo na tie wana eko ezana anglais. Mais là ce qu'on a la interprétation rapide pour nous expliquer ba temps na repostango to be la papa Diangienda ba to bele ba yebi ke biso ba kimbangiste to le bara likambo ke papa Diangienda ba américain ba astronaute ya Apollo 11 ou 13 je crois Apollo 11 je pense ba Neil Armstrong tant ba kendaka ba salara voyage na ligne ba kimbangiso ya bi likambo ba astronaute ba monaka papa Diangienda kuna na ligne ba monaka na ligne. Or alors, t'as pas mon papa Diangienda en ligne, bah quand on a une photo, bah soit rapide bah image. La papa Diangienda nous célébrer le 8 juillet. Na retour à astronaute na Mokeli, bah ça la recherche. Donc nous avons englobé les solos, nous avons ligne teke mulai. Bah ça la recherche que luka mutu ninyo bah mona na ligne et qui recherche na bango et maka bango na Rome, kuna na Vatican, bah comme papa bismo mutu bo luka bo rejoindre na pays ya Mobutu. Bah astronaute les 3 astronautes sana bon mona même la vidéo na monsieur Landi la vidéo na posté ezolo bake tango bayaki basalaka tourner à monde et na Afrique ba pona ka koya na Zaïre à l'époque ça na tina ba astronautes tango bayaki na Zaïre ba ka koluka muto ba filma wana muto ne zalaka papa Diangienda. Alors tango ba témoin bazana le kamone nzamba linga likamuna ezana ba témoin papa Kalamvwila zaki moko pardon papa Bitele qui était le chef. Il y a SPC, il y a papa Diangienda à l'époque, chef à sécurité nae. Tant Mobutu astronaute wa komi na Zaïre, ba solo la Mobutu espérons Mobutu bo du kazala ana pays nanga a bengisaka papa Diangienda. Alors papa Bitele na témoignage nae, mama bibi pa zalakana, les chauffeurs à papa Diangienda papa Kalamvwila zalakana. Tant papa Diangienda komi na ndaka Mobutu, ba Neil Armstrong ba moni papa Diangienda ba fukami ba kamwe muto ba mona ki na ligne. Yowana et ba tourner question ba lobi mais au sala ndenge nini poke na ligne kuna o telemina ba bilamba na yo sans ba bloka ko pema ba nini poto yebi atmosphère na banda espace za na banda ya terre ezate. Alors papa Diangienda ça bon quand simplement lobi bino bokei kuna na ba fusée na bino ba engin na bino bolati mais c'est pour vous montrer que rien est impossible à Dieu. Donc papa Diangienda l'accès bon zambi na ewana. Mais pourquoi un bêtis les solo parce que tant que le solo ba to lo ba ka ke no ba kimbangi se ba exagérer. Alors photo bomo ne bandeli wana mutu wana obozo mona na Gary McKinnon wana. Gary McKinnon aza mutu moko aza avec maile makasi aza expert na makambo tele informatique ba ordinateur. Mais aza na condition wa benga en condition ba Asperger's en anglais. C'est-à-dire bazaka maile moko extraordinaire donc bro comprendre ngote. Alors Gary a salaki ni aza dans Londres aza anglais a pirataki système ya NASA o to bi ke le bela mamo extraterrestre sala ba voyage dans l'espace. Gary à partir à Tottenham na Londres a côté na système ya NASA a piraté bango. Alors akenda ko découvrir babiloko mususu. Bomoni article dans la Nisel Binona ba américain ba sala tout pour na ba mena États-Unis ba ke osambisa ye ba anglais pe bobika ba anglais ba telemela likambongo ba akokende te ba article yango eza comme preuve. Mais si ko vidéo zo landa prengai muto azulo ba asola ce qu'on a Gary ese makambo akenda ko mona na kati ya site ya NASA alobi na site wa NASA ya secret o ya pirataka ba image to mona ya Neil Armstrong akenda na espace alobi eza partiellement faux na partiellement vrai. Pour nini ba bomba ba original ya ba makambo mususu. Siko Gary a expliqué muto asa na vidéo et en anglais donc on a pu sa bloquer interprétation alobi ke ba américain te ba koma wana bazana yesko mona tanga pirata koti akeko mona makambo na piratage na sali yango moni ba américain ba salaka tout ba meme kuna akeko samba me anglais ba boyaka abi akeko mona ba américain te ba amoni ba bilili ba image ba américain te ba comme l'espace ba filma ba mona penza mutu ba mona mutu et selon les gars na vidéo nous expliquer lobby eba koma ki na ligne kuna na sanza to bengi na linga la sanza ba blog ba kuta kuna zo laksake et donc bazomona ke donc être humain zalaki wana être humain zali et bazana ba image
Il y a besoin de infrastructure, donc être humain, donc, moi, et bazana ba image, ba mona, moto, mais selon les gars, na vidéo, c'est comme si, être humain déjà bazala wana. Oh, biso ba kimbang sa to yebi, papa Diangienda, astronaute, yaka, parce que monaka, papa Diangienda, et papa dit la témoignage, tant tout ni papa Diangienda question avec l'aide de l'interprète, malgré tout, papa Zelen Zambé te bien le wabalang tout, mais na minute na bazo kamo ba na photo ba laksa, et papa dit la pesa témoignage que photo na papa Diangienda zwango, a même on kamba pesa on papa Dialungana, papa Diangienda sa bango, bino bokei kuna ba bloko na bino, mais c'est pour vous montrer que rien n'est impossible à dire. Donc papa Diangienda auto le belaka wana yona to bengi Nzambe. Wana zakara moi quelque ma preuve na ko découvrir na bitala tala na ngai. Donc en bref, astronaute wana ba mona mutu ba yebi. Ya monde ba bomba, ya monde ba anglais ba selek ba américain ba selek tout ba joindre ba anglais ba blokango. Donc eza histoire vraie. Papa papa dit le nenga expliquer tant jusqu'au ba ndiko so ba ndiko tout le papa Diangienda ba question mususu Mobutu le président Mobutu a ABC garde du corps nazalaki wana garde du corps Mobutu azalaki wana na papa dit le abi bon bino bobi masiko eza suma kamuna binote. Alors papa dit le temps ba bimi na retour na bango tanga ozonga a tout ne papa Diangienda abi ah papa bino tsekela kuna masolo ni nezala kuna masolo so yaki secret papa yip secret papa yip secret abi ah dit le ta bango ba lobi ba uti kuna ba ke ko mona nga kuna ngam na vandi nga ana mukina zo mfumbwa nga bobi kaka ngi papa Diangienda zala humble abi na zo lia mfumbwa ngai mama bibi lobi papa yipo za compliqué be ko na za ba document na témoignage na lo bon par na za ba document na mais c'est petit dans la moni vidéo oyo eza toujours ko pousse na confirmation les kambo biso to lo barake ba américain ba monaka papa Diangienda na monde donc bazana bileli ya vrai o biso to yebité. Merci zaleka moi conclusion na semaine ya papa Diangienda. When Barack Obama took office, one of the first things that he took upon himself was trying to extradite some geezer from the UK, some ginger guy from the UK called Gary McKinnon, because he just orchestrated the largest military hack in human history. He hacked NASA, right? Why did he hack NASA? He's got Asperger's syndrome. He had a Venus bonnet about "We're not alone," and he had the skill set to try and get answers. So he thought that, you know, NASA knows some UFOs out there. I want to see these UFOs. I'm not going to ask them. I'm going to hack the system myself. Yeah. Now, he was in North London, just Palmer's Green, and he used to buy his computer equipment from my uncle's computer store. Gary was on ends. He was in ends, right? N13. Yeah. And I used to be the Saturday boy there. Okay. So I used to see him every now and again. And then when this all broke out, I was hacking and doing some like stuff myself, nothing to that degree. I knew it. At all. I knew you've had an element of hacking in you. So I was working on something. I was like, fuck, like, I've got a great opportunity to ask this guy. Yeah, like, the king of all hackers. Yeah. I was like, dude, I need to talk to you, right? So I was talking to him. This is literally back at now my mum's house. Yeah. Right. I'm having this conversation with Gary. I just got to the opportunity to ask him questions, like two major ones, which is what, one, dude, why the fuck did you hack NASA? And secondly, like, why do you do it from your house? Right, that's just basic ops. That's the dumbest thing ever. That, right? But, so he told me, right, so he told me that his whole fixation with proving that we're not alone. Long story short, he told me he saw pre and post Photoshop images of the moon. Right? So the Photoshop images... He saw Photoshop images of the moon? Pre and post Photoshop images of the moon. So it was a lie when they landed on the moon? We're digressing here. I'm not supposed to ask that. Okay, so I believe that to be true, right? What, that it was a lie? No, yes. We landed on the moon, but also it was manufactured as well. Both stories are true. But they didn't want to show the real one? Yes, and there's reason for that. We won't get too deep into that, but that sounds mad interesting. So he told me sort of pre and post Photoshop images on the moon. Photoshop images, basically go Google the moon. It's pretty much what you see. The pre-Photoshop images, broken domes, obelisks, and a crash craft. And also he told me he saw a file called Off-Planet Operatives. So human Did he see aliens? He did all this. I want to know. He doesn't believe we're here alone. Did he see he see aliens? He did all this. I want to know. He doesn't believe we're here alone. Did he see an alien? No. Oh. Wah, wah, wah. So that was pretty pointless.
Well, it depends, man. I mean, the obelisks and the dome on the moon and the crash craft on the moon, I find pretty freaking interesting. For people like me, what is an obelisk? Outside the White House, right? Yeah. No, Pentagon. You got the obelisk, the big phallus. And there's one on the moon. Yes. Okay. And a broken dome. And more interestingly, a file indicating a list of human beings who work off-planet, like off-planet operatives, so human beings who work off-planet. So my whole thing is like, that was very much... So hang on, we've got to draw this back here. Humans that work off-planet, meaning they do not work on Earth. Yeah. Where do they work? Just not on Earth. Okay, that's as good as an alien. Oyo babengami ba chrétien balinginga ite. Oyo babengami bandoki balinginga ite. Oyo babengami ba rose chrétien balinginga ite. Oyo babengi ba magicien balinginga ite. Ba oyo bazali ba franc-maçon balinginga ite. Bongo ngana zali nani? Batu yonso twana bakulinga kanga ite.